assumed the same status that these ancient kings assumed. Museveni has become the supreme leader, the supreme judge, the speaker of parliament, everything. On his command, you can be in prison, you can be exiled, you can even be executed. If you've seen photographs in newspapers, look at the exact faces of those who are executing the martyrs in Namugongo, the warriors. They are not different from JAT, or Special Forces Command, originally commanded by Museveni's son. The unfortunate thing is that Museveni's son, Kainerugaba, who is torturing citizens and celebrating their pain on social media, has taken cruelty and brutality a notch higher. Like Mutesa the First and Mwanga, Museveni and Muhoozi have become one authority on each and everything, on everybody and on everything. So that's the situation that people who are going to Namugongo must reflect on and pray for the country, because we are exactly where these matters were more than 140 years ago. So I want to make an appeal to the clergy who are leading prayers in Namugongo as the People's Front for Freedom. We want to ask them first, as clergy, to disassociate themselves from the devil-like conduct of Museveni's administration. Evils such as kidnapping citizens, torturing them, and the committing of extrajudicial killings. You still remember how Boxer Isaac Senyange, who was commonly known as Zebra, was killed. Sheikh Chirevu, Yasin Kauma, and others. Their murder is not different from the matters that we are celebrating. Citizens who were murdered in the last general elections, especially around 2020. The Kayunga, those who were killed during the Kayunga protests when the Kabaka of Uganda had been stopped from traveling to Kayunga. The murders in Kasese. So the programs must reject Museveni's brutality. The sermons this year should be about state brutality, forced disappearance, kidnap, and torture. Speaking against the brutality and cruelty of leaders 140 years ago, and then about the clergy, speaking about these evils, and then you dine with leaders who are committing the same crime today, will make you the clergy, look like accomplices. We all must take courage from Namugongo matters to fight for our right, especially the right to life. We must emulate the extraordinary courage of these matters, and that's why people are trekking from their respective districts to Namugongo. We want to emulate people in the face of brutality continue professing their faith. Those of you who are going to Namugongo, who are belong to political parties, this is exactly what you must do. You don't just go to Namugongo as a ceremony. You are remembering people who picked courage in the face of brutality. They got murdered for their faith. That's what we must exhibit as we are fighting for our right to be free. And that takes me to Dr. Besigye and the various NRM cadres and judges that are trying him. On Thursday last week, the Nakawa Chief Magistrate, Christine Nantege, denied Dr. Besigye mandatory bail after clocking 180 days
on remand as commanded by Article 3 of the Constitution. This magistrate said the reason she was denying Dr. Besigye bail was because they have what she called a practicing guidelines issued by the Chief Justice Dollo'S. And she said even when you clock 180 days on remand, Dollo'S said the application for bail can only be handled by the High Court. This magistrate was reminded that when you deny bail, mandatory bail, under your guidelines, you must refer your ruling to the High Court. But as your witness, she refused. She refused and then went ahead to hear an application by the regime to have Dr. Besigye committed. Committal of suspects who have been on remand for 180 days is intended to deny them the mandatory bail, but also is intended to prolong their stay in prison. Because you are now at the mercy of judges in the High Court who will remind you that the criminal session hasn't started. So all these things are done to ensure that Dr. Besigye stays in prison. That's why in the earlier cases for other suspects, when you are about to clock 180 days in prison, they will commit you at least a week before, say that you don't apply for mandatory bail. But for Dr. Besigye, they were even unable to commit him before the 180 days. In fact, he had been in prison on remand for 196 days the time this application was presented. So the regime couldn't go ahead with the, so they couldn't keep Dr. Besigye in prison without violating the Constitution. So they needed the help of the magistrate, which help Christine Nantege, Chief Magistrate, offered. She refused to grant Dr. Besigye bail. She also refused to refer her ruling to the High Court, and instead they committed Dr. Besigye, but also remanded Dr. Besigye up to 12 of this month. This is the first time something like this is happening, that you have seized all the pre-trial processes, you refer the suspect to the High Court, but you require the suspect to continue appearing before you. Maybe she was fidgeting, she didn't even remember that this has never happened, that you refer the suspect to the High Court for trial and then ask the state to come and present an application. Because you know there is a pending application by Museveni to have access to Dr. Besigye's phones, so that they can use his phones as evidence. So the moment you refer a case to the High Court, it means all the pre-trial cases have ceased. But this magistrate, Nantege, even after committing Dr. Besigye, she said Dr. Besigye will appear before on 12 June. That's why I said last week that maybe these judicial officers are using Dr. Besigye to do internship. Some of them who should go to Makerere and other law schools to learn law. So they are now using Besigye to learn and refresh themselves. Because there is no way you're going to commit a person to the High Court and then require the same person to appear before you as if the pre-trial processes are still continuing. So please remember that Dr. Besigye will be coming back to court on 12 of this month. Related to this is the continuation to fabricate evidence. As you all saw, without shame, the regime in their summary evidence, because when you are committing a person to the High Court, you present
evidence that you rely on. So in their summary evidence, they included other PFF leaders, including myself, the Road Mayor Elias Lukwago, the Honorable Salam Musumba, and they claimed that the Honorable Salam Musumba had organized the meeting to be attended by myself, the Road Mayor, and all these meetings were meant to overthrow government. And it's one of those meetings that Dr. Besigye was organizing. They also further mentioned the 36 PFF leaders and promoters who were kidnapped from Kisumu. That they are going to Kisumu was part of the conspiracy by Besigye and Ajobede Butare to remove government. Remember, the 36 were charged. They continued reporting to Nakawa Court. Eventually, they were taken to the High Court, and High Court granted them bail. After so many months, without any witness being presented and any evidence, the High Court discharged them. So the case remained, but they were discharged. They are no longer reporting. Now they are saying they are going to Kisumu was one of those events that Dr. Besigye was using to overthrow government. So in all this conspiracy, you can see without shame that these fellows, Museveni and his son, that they have no credible evidence to present before any tribunal, not even the courts of law, but any tribunal. So they are now using trickery to keep Besigye in prison, such that when they are done and satisfied, they can release him like they have done before. Remember, Dr. Besigye was charged with treason. He was thrown to Karamoja. That matter was withdrawn, but he had spent days in prison. This isn't different. So the idea, I think, Museveni must have sat in his sitting room with his son and the family, and they said, now why don't we arrest Besigye? Why don't we charge him with this? That's why they were fidgeting, they were fighting to ensure that Besigye is tried by the General Court Martial. Finally, I want to address the issue of our registration. Last week, I told you we had fulfilled all the requirements, got gazetted, and as required by the Political Parties and Organizations Act, the Electoral Commission published a notice inviting views from the public about our application to register. The 14 days have since expired. As we said, we sent a team to the Electoral Commission last week, and they said they will be ready to give us our certificate this week. What the Electoral Commission needs to know, as all of you are aware, that nominations for special interest groups, youth, people with the disability and the elderly, those nominations have commenced today. Political parties, groups, independents are going to be presenting candidates for those elections. So you cannot hold on to our certificate and these processes elapse and then you issue it. We are not registering to do business, we are registering a political party to participate in elections. We therefore expect the Electoral Commission without any further delay to give us our certificate today, so that we begin presenting candidates for these various elections whose timeline begins today. Meanwhile, we would like to advise our members who would like to seek sponsorship of PFF to get in touch with our election desk headed by the Honorable Mike Abazguruka for further guidance. We announced some time back that if you intend to contest for all these positions announced, you need to be picking forms.
Uganda in the last elections had 2.7 million positions. They are supposed to have grown to about 3 million. So you need 3 million candidates to participate in the Amukamazi elections. I think everybody in Uganda. Interestingly, in some places, you can go to a village where you are supposed to elect a committee of people with a disability, and they are only 3, and sometimes the 3 are not interested. But Museveni, being a communist, he thinks one way of fooling people is to make them look like they are part of the process, even when they are not. So that's why all these elections are thrown in our faces. So I will now summarize this in Uganda. Tugenda okujjukira abajulizi Namugongo abattibwa Kabaka Mwanga. Okutiwa kw'abajulizi okwo kwatandika mu myaka gya 1807. Abasooka okuttibwa baali basiraamu mu biseera bya Muteesa yasooka. Muteesa yasooka yasiramuka, wamala okusiramuka nga yakulembera Swala. Bwe yatuuka abasiraamu abamu ne bamugamba nti bw'oba tebakutayiridde togenda tukulembera, n'ennyama abantu bw'aba tatayiridde gye basala tetugenda kugirya. N'anyiiga, era bwe yasooka okutta baali abasiraamu 7. Muteesa n'alagira abasajja be abajjaati ebiseera ebyo ne babasalako emitwe. Kaakati Muteesa bwe yafa, mutabani we Mwanga n'addako. Mwanga mujjukira nti yagenda ku bukulembeze nga wa myaka 16. Kati Mwanga bwe yafuna ebizibu byonna nga bwe mulaba Museveni wano ng'abinenyeza beeru bazungu abaali baddidde abantu be nga bayingidde obukatuliki n'obuprotestanti, nga takkiriza wabeerewo omukulembeze mulala mu nsi okuggyako ye. Mwanga kye yakola n'alagira abantu kutandikira ddala n'abamu ku bambowa abaabeeranga mu lubiri lwe nga abanoonya tabalaba, ne bamugamba bagenze kusoma ddiini. N'alagira ne babatta. Ndowooza abaasembayo okuttibwa mu bungi be battibwa e Namugongo nga nnaku z'omwezi 3 omwezi gw'omukaaga 1886. Abagenda e Namugongo twagala nnyo bajjukire abantu bano ekyabassa, balabe oba waliwo enjawulo wakati w'abantu abattibwa mu biseera ebyo n'abattibwa olwaleero. Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba ebikolwa byabwe bifaananira ddala ng'ebyaliwo mu biseera ebyo, era neewuunya bannaddiini ne bakkiriza Museveni n'abeera omu ku bagenyi Namugongo, kubanga Mwanga bye yakola ne Museveni byakola, ate ye mutabani wa Museveni kino n'akisusa. Bw'aba atulugunya abantu ateekako ne ku social media n'ajaganya nti ono mutulugunyiza ali bubi. So n'olwekyo ebikolwa ebyaliwo mu biseera ebyo tebiina njawulo na bikolwa ebiriwo olwaleero. Abajjukira Zebbula engeri gye yattibwamu, abajjukira Sseekakirevu engeri gye yattibwamu. Sseekakirevu baamulanga busiraamu ng'era Muteesa bwe yakola. Yasiini Kawuma mujjukira, n'abantu abalala bazze battibwa. Omwali abattibwa wano nga Kabaka alemeseddwa ogenda e Kayunga, abattibwa mu byokulonda mu kalulu akaggwa, ab'e Kaseese. Emyaka gino 40 Museveni gy'amaze mu buyinza talinaawo njawulo ne abafuzi abaabeerangawo emyaka kati egisukka 10. Museveni ye mukulembeze ow'oku ntikko, ye mulamuzi, ye sipiika wa paalamenti.
ku buli nsonga mu Uganda ebeerawo na ku buli muntu Museveni yasalawo. Bw'asalawo gwe bakutte nga bakutta, bw'asalawo bakuwambe nga bakuwamba, bw'asalawo ofulume eggwanga nga Basiteera Nyanzi ng'olifuluma. Kati naffe tuyina modern day Mwanga atudde entebe ng'ebikolwa tebirinaako njawulo wabula biseera bye bibaawula. In fact Museveni abakubeerawo mu biseera ebyo ate yalisa abajulizi abasingako ne Mwanga beyatta. Bw'olaba event emu eyogende Kayunga yatereko abantu abasukka 5, mu kalulu akawedde yatta abantu abasukka 7. Museveni abakubanga yakulira Uganda ebiseera ebyo abantu be yalise baalisuse mu 1000. Era kati ndowooza kye tulina okukola naffe kunoonya abantu bano Museveni basse tubateerewo monument anike n'okujjukiranga nga bwe bajjukira abajulizi, nga tulina ebijjukizo beyatta nga Kabaka alemeseddwa ogenda e Kayunga. Era ennaku ezo tutandike okuzikuzanga zireke kuva mu byafaayo bya Uganda. Abantu bajjukire nga abakulembeze bakanywa musaayi ababadde mu Uganda. Kuba kati Museveni ojja musanga agenze na Mugonga naye avumirira abali naye ng'ataakola ebikolwa bye bimu. Dr. Besigye ku Lwokuna wiiki ewedde omulamuzi owa kkooti ento e Nakawa ayitibwa Christine Nantege yagaanye okumuyimbula ku kakalu ka kkooti ng'ate constitution Nakawayiro namba 23 kagamba nti omuntu bw'amala ennaku 180 ng'ali mu kkomera nga tannaba kuweerezebwa mu kkooti enkulu okuwozesebwa, omuntu oyo omulamuzi yenna ne bw'aba wa kkooti nto gw'aba alabiseeko mu maaso g'ekyateekwa okusooka okukola kwe kumuyimbula n'awoza ng'ava bweru. Constitution bw'egamba. Omulamuzi ono Nantege mumujjukira yalina omusango gw'abaalani kati omugenzi ne Segirinya n'abagana okubajjanjaba naddala Segirinya nga mulwadde. Yali biseera ebyo yali Masaka. Kati balooya bamubuulidde constitution byegamba naye n'agamba mbu ate Chief Justice yabawandiikira ekibaluwa ekibalambika bye bateekwa okuwuliriza okuyimula abantu ku remand nti nga obuyinza obwo kibuwa High Court. Kati oyo omulamuzi ye agamba nti ekiwandiiko ky'Owinyiddolo kisinga constitution ya Uganda. Bw'atyo n'asindika Dr. Besigye mu High Court nti batandika okumuwozesa. Ekyewuunyisa bw'osindika omuntu mu kkooti enkulu okumuwozesa mu nkola kitegeeza nti omuntu oyo gwe bikwatagana ne kukwabirwa kwe gwe tokyabiinako buyinza biwedde. Naye ndowooza ono omukyala yeerabidde n'ebyo n'agamba nti ate Dr. Besigye nga 12 omwezi guno ajja komawo e Nakawa mu maaso ge, kubanga mujjukira nti Museveni yawaayo okusaba nti nga bw'atalina bujulizi bamuyambeko abonoonyeze ku ssimu ya Dr. Besigye. Kkooti y'e Nakawa yalimu omulamuzi Esther Nyadoi n'egamba nti kituufu tugende twegalire mu kisenge gavumenti eweeyo okusaba kwayo mu kyama esobole okukozesa essimu za Besigye. Besigye n'ajulira okusalawo ensonga eyo kati eri mu High Court. Naye kati ono omulamuzi we yasindise Dr. Besigye mu High Court ndowooza ebyo naye yabyerabidde n'amugamba nti ate nga 12 komawo wano. Ndowooza batuukeyo bamugambe nti application ekyali mu High Court. Kino tekibangawo mu misango egifaanana bwe giti. Naye mulamuzi nga bwe nabagamba nti kati ku Besigye kwe bayigira amateeka bw'akola ensobi ndowooza ne bamuyita ekawungeezi ne bamugamba nti ate awo wakoze ensobi. Ekyokubiri, Dr. Besigye kati saawa zino kye tusuubira nti kkooti enkulu eteekwa kutubuulira ddi lwegenda kuwulira musango gwe. Naye ono omukyalo ga nti Besigye akomewo mu maaso ge bakakozesa nga kakodyo okulaba nga olw'okuba tebalina bujulizi Besigye abeera mu kkomera okumala ekiseera ekiwanvu, kubanga bw'ona agenda mu High Court nga bagamba nti balinda criminal session etanaakutandika, bagenda nti mulamuzi fayiro ya Besigye kugiwa mulamuzi.
kati ndowooza kwegamba nti Besigye akomewo n'akubadde kimenya amateeka mu maaso gange bateekewo ekifaananyi mu ggwanga nti ebya Besigye bali mu biwuliriza kuba teriiyo mulamuzi ayinza kukola kino Nantege kye yakoze. Gavumenti eno eya Museveni bw'eba eyagala okubeeza mu kkomera ebadde ekikozesa mu ntandikwa nga bwe bakuvunaana omusango gwa Nnagomola bagera ebula wiiki emu constitution egaa nti kasitoma ennaku 180 balina okkuta bagera ebula ennaku 2 nga bakusindika mu high court nga baga nti tumusindise bamuvunaane nga bagana okkuta naye ku bya Besigye kyabalemerera ennaku 180 zaggwako nga tebannamusindika kati nga beetaaga kuyiiya kati ono mulamuzi ono Nantege kye yabayambyeko ne yeefuula nga bwe mwamulabye ne yeekazaakazaawo n'amaana nga ndi Besigye agende mu high court batandika omuvunaana. Mujjukira nti esooka okukuma Dr. Besigye esooka omugaana okweyimirira omulamuzi Rosette Comfort Kania yaga nti ebisaanyizo byonna ebyokweyimirira Dr. Besigye ebituukiriza naye eddayo mu kkomera kyataagattako nti Museveni yandagidde naye ng'olaba kyali kiri obvious kuba tuyinza agamba nti ebisaanyizo byonna obituukiriza naye eddayo mu kkomera ensonga teyagiwa naye olaba ng'eyo Museveni yali amulagidde nga Dr. Besigye asindikibwa mu kooti enkulu. Enkola ya kooti egamba nti oteekwa okuleeta obujulizi bw'ogenda okusinziirako. Kati Museveni obujulizi bwe yaleese yagambye nti Ssemujju Nganda ne Erias Lukwago Salamu Musumba yali abategekera miitingi bagende basinkana omuntu gwe bataatubuulidde bayambeko Besigye okuggyako gavumenti. Kakati olabira ddala kugamba abantu bali mu gavumenti eno nti yayonoonekera ddala n'evunda n'okuwunyewunya nti nze ne Musumba ne Lukwago ate ne batugattako ne Lwomushana tetumanyi bwe tukwataganira ne Lwomushana. Naye bino byonna bikolebwa gavumenti bwetuuka nga teswala terina kyetakola kati okuswala kwaggwawo kubanga nze teriyo yadde omuntu yali ampise wa CID oba waki erinnya nalirabidde ku mpapula zitwala Besigye mu kooti nti naawe olina meeting gye wali ogenda okugendamu bwe bamaze ne bagattako abakulembeze baffe 36 be bakwatire Kisuumu ne babawamba naye ate abo 36 manya nti babasiba ne bagenda Nakawa ne babeera mu kkomera n'amaani abatwala mu kooti okubawozesa batuuka mu kooti nga tewali bujulizi emyezi bejjaggwa kooti nenga nti mugende abaabaleeta tebaleetangayo yadde mujulizi n'omu kati 36 mumanyi kye baabayisaamu babakubye babalinnye wadde hafu omujulizi tebaamuleeta mu kooti kati bagenda nti ate bwe bujulizi bagenda okukozesa ku Besigye kuba kati abo baali badde nga baleeta obujulizi nga bungi nnyo nga bali mu kkomera omusango gwabasinga buli omu nanga nti Besigye omusango gwamusinga naye bw'osooka okwata yadde omujulizi kale waali yeeseeyo hafu naye ne hafu y'omujulizi tebaagireeta. So kino kiraba nga ekigendererwa kyakuumira Dr. Besigye mu kkomera. Museveni abika ne mutabani we ndowooza n'ab'omu maka gaabwe baatuula engeri gye bafuna ennaku essanyu lino mu kutulugunya abantu ne bagamba nti ne Besigye si anaasinga otuwa essanyu mutwale Luzira bwe tunaamulabangako ku mawulire nga ava Luzira nga otufuna essanyu kyewedde obukwakulizo bwonna bwaggwaayo ekyasigala Electoral Commission neeteeka okusaba kwaffe okuwandiisa PFF mu kyapa kya gavumenti ekiyitibwa Gazette ng'eyita bannayuganda alinayo kyagamba akyogere ennaku ezo 14 zaaweddeko Electoral Commission tenatuwa certificate yaffe ne tugisuubira essaawa yonna twagala ogamba Electoral Commission bwe tatumalira budde kubanga olwaleero abaneesimbawo mu kulonda okujja general elections olwaleero lwe batandika okusunsulwamu nga tutandika n'abavubuka abaliko obulemu n'abakadde kati Electoral Commission toyinza kubanga oluyisiza certificate yaffe ate ng'otugala tuyete ba candidate kati subire nti si kakodyo kakutulwisa tugenda ogenda mu byokulonda bino nga
tuli mu byakulonda tetukyetegeka. Okulembeze baffe babadde ku electoral commission ku Lwokutaano ne bagamba wiiki eno. Naye wiiki eno bamanyi aba electoral commission nti mwe muli okusunsula abagenda okwesimba ku byalo, ku bavubuka, ku bakadde, ku baliko obulemu n'ebirala. So tusuubira olwaleero electoral commission ne tuwa certificate yaffe tusobole okwetaba mu kulonda kuno n'okwetegekera okulonda okulala okunaddako. But not only Dr. Kizza Besigye. They need to deal with the extrajudicial killing, the charging of Museveni's opponent with trumped-up charges, the kidnap, the torture, because that's what illustrates the assembly in Namugongo, remembering the cruelty of our leaders. The same clergy cannot be dining with Museveni and inviting him even to speak. They need to be speaking against these crimes committed more than 140 years ago, and then condition it on Museveni that he must not repeat, and any other leader. So they really have a role to play, or else we will now be constructing other shrines to commemorate people killed by Museveni and those tortured under his regime. If they don't speak and speak very strongly against these things, they should prepare other shrines who will be visiting when Museveni has gone. Because I know under Mwanga, they could never have staged these events. Certainly there will be events after Museveni to remember people he has killed and those he has tortured. So to bring this to an end, the clergy, the pilgrims who are in Namugongo, they all need to speak with one voice against these crimes. Si ekawempe Museveni yali akuba abamuvuganya n'abamawulire yabakubiramu. Kati eyembeera ffenna twekwagirwanyisiza wamu. We are just one voice among many. So tulowooza nti ebya Namugongo, Dr. Besigye, that needs to come to an end. Tetusobola kubanga mu kyasa kino kya 21 abakulembeze bakyasiba abantu nga tebalina kye bakoze ne bayiiya buyiiya bya kubavunaana. Dr. Besigye olwokubanga mukulembeze freedom fighter walinnya atuyambako kulwanyisa bikolwa bibi ne kulwa abantu abaala abangi abali mu makomera. So tetulwana just Dr. Besigye kufuluma. Buli muntu ali mukomera nga yasibibwa ku byabufuzi, yasibibwa bwereere, tulina okulwana ng'eggwanga omuntu oyo okufuluma n'omuntu omulala obutaddamu kukwatibwa. But there's two issues that were spoken about this week, and one of those were Mr. Museveni asking for forgiveness, and in particular for forgiveness from the Baganda. And in my heart, I welcome that. But I would also like to add that he should become more specific. What should we forgive him for? Because each and every individual has got pain, and out of that pain, he wishes to know whether the person who has caused that pain understands that he has caused that pain. I don't know whether you understand me with that. Most importantly, I believe that what this nation needs, not necessarily to ask for forgiveness for Baganda alone, but forgiveness for many, many groups in Uganda, including our people in Kasese, including the people in the north, in Soroti and all the other places of Uganda. In other words, we all need him to tell us what he wishes us to thank and to forgive him for. Lastly, I believe that in order for us to go through what I call a catharsis
A catharsis is an English word which means cleansing. We need to cleanse ourselves. We should have something like the truth and reconciliation. You understand? This happened with ANC, if you remember, in South Africa, where ANC sat down with the Boer, or the Afrikaners, and there was, I think, if I remember correctly, it was a commission set up and was headed by, I think, Desmond Tutu, whereby the people who committed those crimes came out and admitted and asked for forgiveness. And I think Uganda needs that. And lastly, if you really want to be forgiven by the people of Uganda, it's very easy. Gende wa Kabaka. That he represents all the Baganda, and his message, your message, you get there perfectly, and he will be able to also address his people. Although I thought I would not speak about it, but it hurts to see our leader, Dr. Besigye, being still locked up because of some gymnastics that the regime had decided to use to keep him into prison. I see my friend Obed Kamaligaya suffering. All these people are suffering for nothing. In fact, since we are in the process of forgiving, why don't we use that as a first example of forgiving and release Doctor and all the political prisoners that are, then we will know that your heart is in the process of really, really forgiving by showing the people of Uganda that indeed you are willing to forgive and to forget, so we start a new chapter. Yagadde okwogera ku nsonga eyo gye nawulidde nti President Museveni yavuddeyo neyeenenya eri abantu okusingira ddala Abaganda ku ebyo byabakola. Kati nze neebuuza nti kirungi okyogedde ekyo, naye gwe olowooza biki byewakola Abaganda? Kyandibadde kirungi tubimanye, tugambe nti titumusonyiye ku kino oba tumuleke ku kino kuba takyogeddeeko. Naye bw'ogamba byonna, waliwo abeekanga ne bagamba nti nze sirimu byonna, nze waliwo ekinnuma kimwankola. Kati abamu ku ffe twazaalibwa bajjajjaffe, abamu abasinga bali mu Luweero, twafiirwa abantu baffe bangi nnyo, era buwanga bwe buli. Kaakati abo baafiirwa nga tebalaba kiki ekyava mu kufa kw'abantu baabwe, obagamba ki? Waliwo abantu abaafa e Kaseese, waliwo abantu abaafa eggulu mu North Soroti way yonna, n'abo abafiiridde mu makomera ate abakyafa. Njagala aveeyo atuyambe. Bw'oba oyagala ogambe nti Abaganda bakugire ki? Bakusonyiwe. Ekyo kiba kyangu mu ngeri emu. Tulina Kabaka wa Buganda. Mugende omugambe nti ssebo nti nazze kwenenya olw'okuba kinakola abantu bo oba ensi yo. Ekyo nze kyendabanga kiyinza okuba eki? Awo mulabira ddala nti baffe tuwuliriza mu Kabaka waffe. Siwo? Weewaawo. Awo nno njagamba nti kati nti musajja tumusonyiwe. Kaakati naye nga nze ndowooza nti ng'ensi yaffe, kubanga ab'okusonyiwa bangi, twandibadde tutuula ne tuteesa
okutuula okwo nga kugamba nti tukkiriza nti waliwo ebibi ebyakolebwa gavumenti eno bya Museveni n'abalala naye tukkiriza okubasonyiwa ne tutandika ekkubo eppya ebe chapter empya tutwale eggwanga lyaffe mu maaso. Ekyo nze kye ndabanga ekisobola okutuggyayo mu bulumi bwaffe ffenna gye tuli. Titwewaddeyo okutuula oba oyita baani nga kati we tuli mu nsonga z'abaki ba matters. Ne tutuula ne tugamba bannange tuteese mutusonyiwe bitubakoze ne tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Nze bwe ndaba mwebali nnyo mwebalire ddala.